c'est la vraie. Alors joue pas au héros contre les armes terribles. Hey there, Herminio Marini. Écoute-moi bien. Une seule morsure et c'est la mort. Alors joue pas au héros contre les armes terribles. Allez, c'est plus très loin. Yep, we're back at it. Debout là-dedans. T'as pas l'air en grande forme. On dirait que t'as fait un cauchemar. Et c'est à ça qu'on ressemble nos vies en ce moment. Heureusement que je t'ai trouvé à ce moment-là. Bienvenue à l'abri. Mes amis m'appellent le survivant. Tu sais pourquoi? Parce que je suis... It doesn't really matter. Tu vas peut-être pas me croire. Mais je sais You have to wait for this bit of dialogue to end. Tu vois, So as long as you get la dernière both personne que j'ai aidée, before elle est that sortie sans la tablette. that dialogue finishes, Regarde comment ça a fini. Un autre truc à jamais oublier. should be fine. Le sac à dos. I timed it, doesn't Ne matter. pense surtout pas sans lui. Sinon, tu le paieras de ta vie. When he says, I knew this was coming a long time ago, just gotta make sure you're standing in front of the monitors before he's done Vois ça comme un saying that line. propre survivant. Si tu te fais infecter, t'auras peut-être envie que quelqu'un fasse la même chose pour toi, non? Bien joué. C'est un sale boulot, mais il faut bien le faire. You sure about that? Regarde dans le sac. Si je me rappelle bien, il y a un pistolet et des munitions. T'en auras bien besoin. Les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance. At what point would you save and quit? T'actives les boîtes de jonction et moi je les pirate pour avoir leur flux vidéo. Les gens s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables. Waking up from the bed does waste time. It's not like the timer starts Je peux t'apprendre une ou deux choses right when you get sur les control. communications. Timer starts Il faut que tu nettoies bien les lieux si tu veux survivre. pretty much right when you select your file. Cet abri, c'est mon œuvre. Il y a bien longtemps, j'étais associé à un groupe de minables qui s'appelait les Corbeaux de Vie. Je les ai aidés à fortifier. Je m'en occupe. Yeah, I have my cricket bat bonus skins Et aussi le grand incendie. Voilà. unlocked from Ubisoft Connect. So I don't know, if you're playing offline, Arrange-toi pour scanner toutes les you might have a boîtes de problem réseau de surveillance. getting credit for Les those. pirates, parfait. Ta carte est à jour. Sans une bonne carte, tu feras pas long feu dehors. Those are Uplay rewards. Il y a une bouche d'égout pas loin. Back when it was called Uplay. Au travail, soldat. I'd look into that. Utilise ton... Ça y est. Triangulation en cours. C'est dans le supermarché. Sois épuisée, éclairante. Ça pourrait servir, ça. Les lumières vives, ça distrait les mots du bulbe. Merde. La porte était reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que tous les insectes rapidement.
It wouldn't be a bad idea, yeah. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Yeah, they're regular achievements, so like, Côté maintenant. once you beat the game on like chicken mode and Tout ce qui est pas boulonné ou vissé, tu prends. survival mode, you should get those Uplay bonuses. On saura trouver la boîte. Connecte-la à la tablette pour relier les caméras au réseau. Bon, les caméras de surveillance sont réactivées. Bien. Maintenant, retrouve la bouche d'égout que t'as déverrouillée et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Cet enfoiré fait assez de bruit pour réveiller les morts. Vous le camp de là! Shit, that was close. Well, I mean, you're 7. Bon, t'as réussi à revenir. An actual child. Celui avec le symbole du corbeau. Il est temps que tu vois comment ça marche. I was already in my 20s. Merde. Ils ont pas traîné. Il y a toute une meute qui s'approche. Regarde sur ton radar. Ça leur apprendra. C'est pas qu'il leur reste des masses d'intelligence, mais ils ont l'instinct du chasseur, comme des animaux. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Les vois pas comme des voisins, des amis ou de la famille. Ils sont déjà morts. Et ces choses qui leur ressemblent, c'est pas des humains. Oh, that kind of scared me. Bien joué, mais il y en a qui ont réussi à se faufiler. Tu vas devoir te les faire. Alright. That mission is so slow. Repose-toi, tu l'as bien mérité. Essaie de dormir maintenant. Une petite sieste te fera le plus grand bien. On. J'ai une idée. Je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse au palais de Buckingham, qu'on aille le voir de plus près. Peut-être même que tu pourras t'y faufiler s'ils sont occupés à surveiller les malades. Il faut que tu entres dans le palais de Buckingham. C'est ta meilleure chance de trouver de bonnes armes et des provisions, même s'il est déjà investi par les infectés. I like how the prepper is like, yeah, it's gonna be super dangerous to get into Buck Palace. But it'll be worth it. Like, you should go. You gotta get in there, man.
I'm not even gonna specify why it's so important. Just gotta go there. Okay. Yeah, man. Les choses auraient été bien différentes si les gens avaient écouté John Dee. Mais avant que tu comprends Whatever you ce say, qu'il allait dude. produire, Elisabeth était morte. Et James Ier méprisait les prophètes et les alchimistes. Il était tellement obsédé par la magie noire qu'il a même écrit un manuel appelé Démonologie. Et il Shouldn't we be minimizing risk? pour faire pendre les sorciers et les sorcières. Dee a été obligé de se cacher. Seems like a risk. Yeah, but I'm guessing these survivors are also going out with gear and supplies and then Le dying truc bien avec le palais de Buckingham, while they're on the c'est pas outside. seulement un bâtiment, c'est une forteresse, un lieu de haute sécurité. Tu peux être sûr qu'ils ont Yeah, for stocké real. assez I've d'armes et de munitions pour être only known partis this guy like d'un 5 minutes. And he's sending me on a suicide mission. Doesn't really make story sense either. Like, the prepper would know about the Ravens and, you know, people at the palace. Like, he was ex-special forces, so... Like, why would he send survivors here if he's, like, doesn't want us to, like, meet the Doctor or the Ravens or anybody like that? Kind of a plot hole. I don't get it. Ugh. Alright, I have to go to plan B. Kind of messed that up. Regarde-moi ces pauvres diables. Ils se sont rués ici en pensant qu'ils étaient en sécurité, que la couronne les protégerait. Mais la classe dominante ne protège que ses propres intérêts. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'oublie jamais ça. Déconne pas avec ces joujoux. Tu retires la goupille et tu balances. Attention, soldats, les infectés approchent. We adapt and we overcome. Voilà l'entrée. Attention, les signaux radio ne passent pas là-dedans. Tu pourras te débrouiller tout seul. You think it'd be faster to grab flares at Brick Lane and use it at the lockpick, or skip it and use the mine? Well, I did use the flare there. I don't like using the mine because you need those mines for later. Plus, you don't really get a chance to grab those flares again, so you might as well get them. Like, you never go back really that way. Going to the supermarket, all those flares are directly, like, in your path, so whether you get them in the beginning or you get them later, it's... Well, it depends, right? Like, if you're doing a glitchless run, if you're not using, like, item duping, you're gonna have to get them eventually. The mine is riskier, I think. The flare is very, very safe. You have plenty of time to pick the lock. The mine might go off, you know,
a little too late, and then it might hit you. Désolé, je sais que ces couloirs forment un vrai labyrinthe. Mais c'est le but. The subscriber count. Je pense qu'il vaut mieux que vous sachiez. Gonna need some of you guys to unsub for a minute. Faites comme chez vous. Mais de grâce, ne touchez à rien. C'est How are you doing, David? tout. How's life? Je ferme derrière vous. Simple précaution. Désolé de Yeah, that's one of the first things I did. mieux pour tous les deux. Poke around the files. A lot of the stuff is named rabbits. Terrible infection. Mes recherches progressent lentement. Je manque de sujets pour faire mes tests. Comme ces pauvres soldats du groupe Omega. Ce n'est pas ce que j'ai. There's gonna be some weird rabbit spin-off where they're like mutants and you have to like shoot Je them. suis sûr que vous pouvez m'aider. Like a more weird, mature, fucked up version of the rabbits. I feel like the Rayman rabbits were already starting to become kind of raunchy and weird. Check out this map. On the Wii U, you could never make out any of these letters. Bien. Voilà de quelle façon vous pourrez m'aider. Il y a un livre de Remedy Secreti, écrit par Konrad Gessner. Un texte fascinant. Mais And the text is still really low res, but celui dans lequel il a fait des annotations. Je pense at least it's mostly legible now du palais. Il faut donc monter là où j'en ai peur. on this port of the game. A lot of the textures are just so low res on Wii U, it's like not even funny. L'ascenseur du bunker peut vous y faire monter. Man, I can't believe we're only at the library part. William Bud. We have so much left. There's so much left. Vous vous débrouillez bien. Ay. J'ai mal pour ces pauvres gardes. Techniquement, je fais partie du groupe Omega. Alright, hurry up. Take a shot. De l'armée avant d'être affecté ici. Holy shit, that was close. C'est triste de les voir comme ça. And run. Vous n'avez probablement aucune idée de ce qu'est le groupe Omega. Le fait est que c'est top secret. L'importance. C'est un groupe d'élite chargé de protéger la famille royale. Et l'épidémie nous a pris de court et les pauvres qui gardaient le graveur Zombi. Bien, il y a toujours. Trying to go faster. Trying, bro. Alright, I played that one safe. Extra shove that I didn't need to do, but Veuillez m'excuser, je suis appelé. don't want to fail now. Ah oui, le docteur D. John D. Yes, Dragon's Lair is next. Philosophe naturaliste, tout cela. Only bad games on this channel. On dit même qu'il fut un espion. Incroyable. Good games are not allowed. Oh Dieu, je dois me dépêcher. Right, Naiko, he just like, the prepper is just using other people to get stuff for him. And he has plenty. He has so much stuff hidden away that he doesn't tell you about. But he's gonna die alone. Asuka, I have done that already a long time ago, like years ago. It was pretty interesting, but overall it was, I don't know, I didn't find it super fun. I don't think I would do it again. Cause there's some sections where zombies spawn infinitely, so I did a run where I just killed everything, every zombie that was in a room that I was in. I just killed everything I saw Oh, vous avez for the trouvé entire le livre game. de Gessner. J'espère
And there's plenty of ammo. Like it's so easily doable, and because you're taking your time, it's really not that hard. Especially when you can like use every weapon in the game. Oh, attendez. Il y a autre chose. So yeah, I kind of did it already. Now damageless is interesting. Avancez là-bas pour scanner cet homme infecté. Un scan et une analyse. There's infinite zombies anywhere where there's like a screamer. Like the ones that scream and shoot electricity out, they like keep calling zombies into the area. And also, like the finale section where they kind of flood the safe house, they'll just keep coming infinitely. What's new? Not much, David. Just getting really back into this game, into the groove of things. Gonna go for the world record. I lost it about almost a year ago. This French player, French-Canadian player, got a really good run, so I'm trying to like find new stuff and get a better run. But yep, just been working on that. Ron fait partie des corbeaux. The model of the bat at the end of the game. I mean, the bat model is in the Wii U. I don't know what you mean by that. The bat model? Are you talking about the other melee weapons, like the shovel and the spiked baseball bat? Yeah, the other melee weapons were supposed to be in the Zombie U in the original game, but for some reason it was left out. Which is like really stupid, I think, because like it's just like a reskin of the regular bat. Like you don't have to make a brand new weapon. But they just didn't feel like it. If there were more melee weapons to choose from and you can actually like drop melee weapons that you don't want. Like if you can drop the original bat, that would have been cool. Just saying. Would have been a neat idea. Peut-être que tout le monde connaît pas les prophéties de John Dee, mais être aveugle à ce point-là en plein apocalypse, c'est à pleurer. Like, I understand why, but I really hate the fact that you cannot discard the flashlight, and you can't discard the original handgun or the original cricket bat. Like, they just are stuck in your backpack, and you cannot remove them. Like, even if you find a better melee weapon, like, you can't just save the space and take it out. If you find a better weapon, you can't just leave the handgun. Gotta take it with you. You know you can go to the metal bar jump? I'm not really following what you're saying there. Oh yeah, maybe. Like, if you can mod it so that you can actually drop those items. But that might break the game, honestly. It might glitch out. Okay, that was close.
bâtiment de Ron est à l'étage au-dessus. Il faut que tu trouves un conduit d'aération et que tu rentres jusque là-haut. Ici le survivant. Mon signal s'affaiblit. Je suis en train de te perdre. À tous les corbeaux survivants. Les nids 6, 18, 19, 22 et 24 ont été ramassés par les vautours. La situation continue de changer. Oh, I did the same thing again. Ron, réponds. Ici Sondra. No. Ron, on part d'ici dans moins de 12 heures. No, I don't need that. Ron, My flashlight, I forgot to turn it off during the elevator. réponds-moi, monsieur. Oh my god, my flashlight, please. The gas zombie nursery basement. Probably stomp on his head. That's safe. I probably didn't even need to use planks there, but what happened was I just wasn't sure if that armored zombie was following me. It's just completely safe, much safer to just put the planks on there. Because it takes time to grab the book and then crawl through the vent. If a zombie is like standing anywhere near you when you're trying to climb or crawl, they like pull you right out and you're like stuck. They don't let you go in. So it's really important that they're not near you when you try and crawl. So I always barricade that door because if you don't, they'll just come into the room. Like, they can break through that door in a few seconds without the planks, and then they're just gonna bother you as you try to escape. Apparently there's a tsunami warning. Whoa. 8.7 magnitude earthquake. In Russia. Tsunami warnings for Alaska and West Coast. Damn, I hope they're okay. Pendant ce temps, moi j'ai du travail. J'ai fait le serment à ma reine et à Hippocrate de faire la lumière sur les coins sombres de l'ignorance. Je vous raccompagne pas. Alright, grab a mine. Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu foutais dans le palais? Bon, laisse tomber. Yeah, go for it. J'ai lu des rapports qui disent qu'il y a un camp militaire au palais. Le responsable est le colonel Waverley, mon ancien commandant en Irak. Dis-lui que c'est le survivant. Yeah, I saw that. Unfortunate. Scan hacking the doors takes a really long time. You really cannot have zombies next to you while you do that. Even if you shove them, you just don't have enough time to finish the scan. T'occupe pas d'elle. Les corbeaux seraient pas foutus d'organiser une partout sans un bordel. Évacuation mon cul, oui. Ils vont surtout descendre et prendre tout ce que t'as. Essaie de repérer le colonel. Il doit avoir un badge
One sec. Hey. Hey, what's up? Qui est? Désolé d'avoir piraté vos communications, mais les corbeaux de Die préparent une évacuation depuis la tour de Londres. Et on a besoin de tous les combattants qu'on peut trouver. Aidez-nous et on vous sortira de là. Ne restez pas plantés là. Vous voulez être pris pour cible? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Damn, I didn't... That was so stupid. I don't know, I felt like I had that covered. I was like... had zombies on both sides, I was shooting, but they were too quick. So anyways, I was super distracted at the end. Dang. Same part again. Ugh, another half an hour wasted. That's too bad. Yeah, I thought I had that covered, I don't know. The reason I didn't use the second flare is that sometimes the second flare doesn't distract them. That was happening when I was doing some testing. I don't know. I feel like I did the right thing, but maybe I should have just worked to kill the zombies more, and maybe I should just use a shotgun for that part. I do pick up the extra shells, so maybe I really should just shotgun them all, and then safely put on the C4. I think that's the play. You know, I have done that section with no damage many times, and now lately, when I'm actually trying not to get damage, feels like I can't. Or maybe what I should do is I should just throw the first flare, and then carefully like pick them all apart, and just wait for Sanja to kill them all, and then proceed. Because I'm just trying to do speedrun strats, and I'm paying for it. By the way, you can headshot this zombie with a cricket bat. I've like just discovered this. It takes 3 body shots normally, but if you can aim really well, if you like step back a little bit, you can strike it in the head, and then it'll die in one shot. Yeah, well, it's not so simple getting a headshot with the bat, because it's hard to gauge where it's gonna strike.
Plus his head is very small. It's pretty hard to aim dead on like that. J'ai verrouillé les lieux pour que tu You have to sentes stand a sécurité. little bit far Zombi avait back. besoin d'épidémie. Et aussi le grand incendie. Voilà, Whatever. tu peux aller et venir librement. Thanks for the good luck. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Que je puisse les pirater. Parfait. Ta carte est à jour. Sans une bonne carte, tu feras pas long feu dehors. Il y a une bouche d'égout pas loin. Cherche-la et déverrouille-la. Au travail, soldat. Utilise ton radar. Ça y est. Triangulation en cours. C'est dans le supermarché, fusée éclairante. Ça pourrait servir, ça. Les lumières vives, ça distrait les bulbes. Merde, la porte s'est reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que vous les infectiez rapide. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Zombi, récupère ce que tu peux. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé, tu prends. On t'aura trouvé la boîte. Connecte-la à la tablette pour relier les caméras au réseau. Bon, les caméras de surveillance sont réactives. Maintenant, retrouve la bouche d'égout que t'as déverrouillée et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Cet enfoiré fait assez de bruit pour réveiller les morts. Vous le camp de là! Bon, t'as réussi à revenir. T'as peut-être vu le coffre dans la pièce principale, celui avec le symbole du corbeau. Il est temps que tu vois comment ça marche. Lancer Il faut pas traîner. kind of struggling a bit deciphering your message. Please proofread. Ça leur apprendra. C'est pas qu'il leur reste des masses d'intelligence, mais ils ont l'instinct du chasseur, comme des animaux. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Les vois pas comme des voisins, des amis ou de la famille. Ils sont déjà morts. Et ces choses qui leur ressemblent, c'est pas des humains. Bien joué, mais il y en a qui ont réussi à se faufiler. Tu vas devoir te les faire. That was close. Je crois que c'est terminé. Le terrain est dégagé. Repose-toi, tu l'as bien mérité.
So boring. Essaie de dormir maintenant. Une petite sieste te fera le plus grand bien. J'ai une idée. Je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse au palais de Buckingham, qu'on aille le voir de plus près. Peut-être même que tu pourras t'y faufiler s'ils sont occupés à surveiller les malades. Il faut que tu entres dans le palais de Buckingham. C'est ta meilleure chance de trouver de bonnes armes et des provisions, même s'il est déjà investi par les infectés. That's really hard to do. Top 3 favorite games of all time. In no particular order. Favorite games. Les choses auraient été bien différentes si les gens Probably Mario 64 for sure. comprendre ce qui allait se produire. Élisabeth était morte. Et Then James Ier méprisait les prophètes et les alchimistes. Il était tellement obsédé par la magie noire. Metroid qu'il Prime a écrit un manuel appelé Démonologie. Et il envoyait ses and dans toute l'Angleterre pour faire pendre les sorciers et les sorcières. Dee a été obligé de se cacher. Quelle bande d'abrutis. Mario 3. If not Mario 3, then probably Ocarina of Time. I'll give you a top 4. Le truc bien avec le palais de Buckingham, Oh, come on. c'est pas seulement un bâtiment. C'est une forteresse, un lieu de haute sécurité. Tu peux être Oh sûr my que quand gosh. tu as assez d'armes et de munitions pour être tranquille un bon moment. This stuff I grew up with. It's definitely like all the Marios and Zeldas from that era. That's my shit. And those are games that I feel like I know the best. Like I know every nook and cranny, every inch of every level. I have it all memorized. I have the music memorized, the dialogue, every detail. Obsessed. Did you see I shot the crows? Man, this guy runs so fast. Recently got Metroid Dread to get out from a family member. I played through Dread a couple years ago. It's incredible. Yeah, that last run's totally my fault. I took too long opening the door. I should have just acknowledged that I didn't have enough time anymore. What do you mean by map? Like in this game, or like this level, or somewhere else? So in this game, the hardest part of the map? It's a cross between the Tower of London, that entire Tower of London mission. That's pretty hard to speedrun. And, of course, St. George's Church. That whole area is very tricky, too. Everywhere else is really not that bad, if I'm being honest. La dernière personne que
aussi sans la tablette. My favorite area would probably be Truc à jamais oublier. the Brick Lane flats, like Ron Friedman's apartment. Surtout pas sans lui. Sinon, tu le paieras de ta vie. I don't know, like Left 4 Dead 2, like apartment buildings make for such good zombie Allez, fighting c'est le moment locations. d'essayer ton radar. Tu vois ça comme un accord tacite entre survivants. See, couldn't get the headshot there. T'auras peut-être envie que quelqu'un fasse la même chose pour toi, non? I love the zombies that are distracted by like the disco Alors, t'as le boulot, mais music, il faut bien le faire. Regarde dance dans le party. flash. Si je me rappelle bien, il y a un pistolet et des munitions. T'en auras bien besoin. Les moniteurs sont connectés I love à des like caméras the sur mad le rush Il y to en a dans tout Londres. get on the elevator, Active les boîtes de jonction. Et and then moi, of course the je vais zombies voir pouring into the elevator from above you. It's really Les gens scary. s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables, reliées au QG de la police. Mais c'est faux. J'étais dans les Royal Signals à l'armée. Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la It's a cool sécurité de level. communication. Va falloir que tu sortes. Oh yeah, and the petrol Et t'en profiteras pour faire un peu de petrol station area, that's cool. Well, it's nice that it's daytime, right? Like there's so what's really hard to explain is that some areas of the game are always nighttime, and then you get to Je les ai aidés à fortifier. the petrol station and it's always daytime. But this game does a pretty good daytime, Je m'en occupe. J'ai verrouillé les lieux pour you know, que good daytime horror. Zombi avait prédit les There should have been more areas like that. Voilà, tu peux aller et venir librement maintenant. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Too much of this game is just like Pirate, parfait. doom and gloom, brown Bon, textures. bonne carte. Tu feras pas long feu dehors. Should be some more brighter areas. Il y a une bouche d'égout pas loin. Cherche-la et déverrouille-la. Au travail, soldat. Utilise ton radar. Ça y est. Triangulation en cours. Yeah, I feel you. C'est dans le supermarché. Des fusées éclairantes. Ça pourrait servir, ça. Les lumières vives, ça distrait les mous du bulbe. Merde. La porte Oh est shit, reliée à l'alarme. forgot. Entre dans le bâtiment avant de tous les infecter rapide. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Yeah, most zombie games, you kind of want to see a big crowd, you know, something really dangerous. But you know, in the Wii U, they could never pull that off. Whole console would go down to 10 FPS. Les caméras de surveillance sont réactivées. Bien. Maintenant, retrouve la bouche d'égout que t'as déverrouillée et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Yeah, I like, I've played a few GTA games, but Fais assez de bruit pour réveiller none of the les really modern ones. Vous le prendre là. Not like a die-hard fan, but I've played through, like, GTA 3 and, like, the classic ones. Bon, t'as réussi à revenir. I think they're pretty good. T'as peut-être vu le coffre dans la pièce principale, celui avec le symbole du corbeau. Il est temps que tu vois comment ça marche. Merde, ils ont pas traîné. Il y a toute une meute qui s'approche. Regarde sur ton radar.
comme des animaux. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Les vois pas comme des voisins, des amis ou de la famille. Ils sont déjà morts. Et ces choses qui leur ressemblent, c'est pas des humains. Can you die? Dude. Oh my god, I'm so bored by this mission. Alright, this is my last try of the night. It just takes so long. Where am I going? Une seule morsure et c'est la mort. Alors joue pas au héros contre les invités. Continue. Oh, that part is just so damn boring. I'm sorry. I'll try to focus. Allez, c'est plus très loin. It's just the combat gets old quick. Like, you're there with the cricket bat and you're just swinging, spamming it over and over again. You're just swinging this, doing the same move like 50 times. It's not exciting. Ugh, now I gotta do it all again. Alright, for the last time. Hello, pick it up, please. Oh my god, yeah. Can you imagine having to do that mission still? In 2025? Tu vois, la dernière personne que j'ai aidée, elle est sortie sans la tablette. That would be so awful, to be Un honest. truc à jamais oublier, le sac à dos. Ne sors surtout pas sans lui. I think it's random too where they spawn. So it's like, how would you even learn how to do that section quickly? Allez, c'est le moment d'essayer ton radar. Vois ça comme un accord tacite entre survivants. Si tu te fais infecter, tu auras peut-être envie que quelqu'un fasse la même chose pour toi, non? That'd be so terrible. Bien joué. C'est un sale boulot, mais il faut bien le faire. Regarde dans le sac. Si je me rappelle bien, il y a un pistolet et des munitions. T'en auras bien besoin. Les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance. Il y en a dans tout Londres. Plus it's hot, it's humid. It's nasty. Les gens s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables, reliées au QG de la police. Mais c'est faux. J'étais dans les Royal Signals à l'armée. Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications. Bien joué. Il faut que tu nettoies bien les lieux si tu veux survivre. If this run fails anytime soon, I'll show you a soft lock that I found. That's pretty early in the game. Well, I know I didn't find it, but it's pretty funny. Je m'en occupe. J'ai verrouillé les lieux pour que tu sois en sécurité. John D avait prédit l'épidémie et aussi le grand impact. Voilà, tu peux aller. Pardon me. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Que je puisse les pirater. Parfait. Ta carte est à jour. Yeah, I wish there was a menu where I can just turn off the humidity. Il y a une bouche d'égout pas loin. Cherche-la et déverrouille-la. Au travail, soldat. Utilise ton radar. Ça y est. Triangulation en cours. C'est dans le supermarché. Des fusées éclairantes. Ça pourrait servir, ça. Les lumières vives, ça distrait les mous du bulbe. Merde, la porte était reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que tous les insectes s'y rappliquent.
I just realized I can drop the med pack since I'm not going to be healing. Venu à cause de l'alarme du Oh, there's supermarché. handgun bullets here. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Fancy, récupère ce que tu peux. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé, tu prends. On t'aura trouvé la boîte. Connecte-la à la tablette pour relier les caméras au réseau. Bon, les caméras de surveillance sont réactives. Bien. Maintenant, retrouve la bouche d'égout que t'as déverrouillée et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Cet enfoiré fait assez de bruit pour réveiller les morts. Vous le prendre là! Bon, t'as réussi à revenir. T'as peut-être vu le coffre dans la pièce principale, celui avec le symbole du corbeau. Il est temps que tu vois comment ça marche. Merde, ils ont pas traîné. Il y a toute une meute qui s'approche. Regarde sur ton radar. Ça leur apprendra. C'est pas qu'il leur reste des masses d'intelligence, mais ils ont l'instinct du chasseur, comme des animaux. C'est comme ça qu'il faut les traiter. I'm not sure. Les vois pas comme des voisins, des amis ou de la famille. Ils sont déjà morts. The design team was flown out to London to do research, take photographs, so I hope they didn't get it wrong. Ugh. Bien joué, mais il y en a qui ont réussi à se faufiler. Tu vas devoir te les faire. No. Je crois que c'est terminé. Le terrain est dégagé. Repose-toi, tu l'as bien mérité. Essaie de dormir maintenant. Une petite sieste te fera le plus grand bien. Now we wait like 3 minutes. Come on. J'ai une idée. Je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse au palais de Buckingham. Yeah, one wonders how he was able to build all of this Peut-être même que tu in pourras a trouver major qui sont occupés à surveiller les metro malades. station. Il faut que tu entres dans le palais de Buckingham. C'est ta meilleure chance de trouver de bonnes armes et des provisions. It's unclear how long this outbreak has been going on. But, pretty dubious. Okay. Yeah, I mean, how is he supposed to build this stuff when there's like 1,000 people going to work every day through the same area? And surely the government knows about this massive, like, power leak.
They have all this electricity going somewhere that they don't know Les where. choses auraient été bien différentes si les gens avaient écouté Zombi. Mais avant qu'ils comprennent ce qui allait se produire, Even so, it's kind of unrealistic maîtriser les prophètes et les alchimistes. Il était to have tellement built it obsédé par la afterward magie too. noire. You know Il how a même long écrit that un would take? manuel appelé Démonologie. Also, the Et il metro aurait area, dû dire son area exemple would be de like faire pendre les sorciers et les sorcières. Dit a été any obligé de se populated cacher. area like a hospital or a train station or an airport. That's where all the zombies would be. Wherever there's a lot of people normally when they're alive, that's where they're gonna be when they're zombies. So those are not safe places to go. Never go to a hospital in a zombie outbreak. Le truc bien avec le palais de Buckingham, Of course he's in my way again, bro. c'est une forteresse, un lieu de haute sécurité. Tu peux être sûr qu'ils ont stocké And they're un the arme same. They're literally pour un bon clones. They're moment. wearing the exact same thing. The exact same model. Love that. 10 out of 10 game. Bro, who knows? Doesn't make any fucking sense. The way London looks, it looks like society collapsed like 6 months ago. Everything looks terrible. Could not have happened that quickly. We're lacking a real timeline here. Exactly. You just can't look too closely into it. There we go. Regarde-moi ces pauvres diables. Zomboners. Ici en pensant qu'ils Can we get some zomboners in chat? les protégerait. Mais la classe dominante ne protège que ses propres intérêts. Aide-toi. Uh-oh, that was slow. N'oublie jamais ça. Déconne pas avec Oh, Jesus Christ. et tu balances. Attention, soldats, les infectés approchent. Oh my god. You saw how they're all crowding in there? They're like waiting for me to come out. What was that? Voilà l'entrée. Attention. Les signaux radio ne passent pas là-dedans. Tu pourras te débrouiller tout seul. Why were they all just like hiding in there, waiting for me to turn the corner? I was waiting for them to chase me and they were just hiding in there. Get out of my way. Well, the run lives on. A little bit of luck La there. reine est une femme charmante. En tout cas, pour un lézard vieux de plusieurs siècles qui se fait passer pour un humain. Crois-moi, elle connaît la musique. I should C'est have le gouvernement qui a refusé done a d'envoyer shove des cancel. professionnels, I wanted to pas la reine. bring that up Elle in réussira à gagner un Discord. climat y est meilleur pour les républicains. But if you have like an equipable item on a quick slot, you can like cancel your shove so that it doesn't play out the whole animation. Juste une seconde. It's there. The flashlight is Voilà there. l'entrée. Attention. je pourrais I'll pas show te you voir. in a second. T'entends plus? I've been doing it this whole time, but Fais gaffe à toi. haven't really discussed it. I only started recently because I realized it's mega useful. Et vous? Alright, so we all know that if like you're Vous running rentrez ici. and you shove, you know, kind of notice how you like slow down for a second, your momentum just stops. You just kind of go, you have this negative acceleration. But if you hit a button for another quick slot item, you can cancel it like that. If you cancel it too early, the zombie won't get shoved, so that's bad. But like the moment they recoil, you can switch, and that actually doesn't slow you down. You can maintain regular walking speed, Désolé, je sais que ces couloirs forment un vrai like this, ça permet d'éloigner les instead of just where you like slow down. Il y a quelques infectés qui traînent
Your character kind of takes a step back when he does that. There's like recoil. So, yeah, I've been trying to do that as much as possible. It makes a big difference, actually. TBH. Well, like I said, you can do it too early. I've done that too. And then, like, the shove won't connect yet. It would just cancel too quickly. Alright. Excusez-moi. Allez, courage, ma vieille. Bien. Voilà de quelle façon vous pourrez m'aider. Il y a un livre de Remedy Secreti, écrit par Conrad Gesner. Un texte fascinant, mais c'est l'exemplaire de John Dee que je cherche, celui dans lequel il a fait des annotations. Je pense qu'il se trouve dans la bibliothèque du palais. Il faut donc monter là-haut, j'en ai peur. Accepteriez-vous? Oh yeah, if they're not being used, like, your health disappears only if it's, if you're at full health. And your flashlight will disappear after a while of not using it. Or not interacting with it. It's a great thing. I mean, it's already kind of cluttered with the map. The map takes up a lot of room. And they were forced to do that because of the conversion from Wii U. There's no tablet. I opted to shoot him this time. Whoa, he's not supposed to be there. He's very eager. Oh my god. They were clawing at my back. If he fell down and blocked my way, like if I pushed him on the floor and he was blocking me, I would have been very angry. That would have been such a great troll. Oops, am I blocking your way forward? I guess you're gonna get surrounded now. Nice little back scratch. Kinda took the long way around. I always used to like try and run and put the book into the bin there like before the cutscene starts because I thought like, oh, maybe I can like skip it somehow. But the game literally just freezes when the cutscene begins and resumes wherever you left off. I've managed to at least open the box before the cutscene plays, but sadly nothing
interesting happens at all. Now we get the virus side, we go to Ron's flat, and then after Ron's flat we go to Tower of London, where we're inevitably going to get damaged, and then we're going to call it a night. Un scan et une analyse complets, bien sûr. Le corps humain est véritablement. C'est ce que je pensais. Mettez d'abord fin à ses souffrances. Puis prenez le seringue et remplissez-la avec des parfums. Alright. That's better than me missing like 6 bullets. Antivirus. Une sorte de poison mortel. Il y a suffisamment pour une injection, mais vous pouvez la remplir de nouveau sur un autre volontaire. Alright, this guy takes forever to open the door. En échange, j'ai besoin d'une autre faveur. Un deuxième livre, Studium Contagione. L'étude de l'infection de John Dee en personne, il est très rare. Mais je sais que Ron Friedman en a un exemplaire dans son appartement sur Brick Lane. Ron fait partie des... Ron's one of those Raven chaps, you see. There we go. Oh god. Let's be done with it, shall we? Let's get her done. Oh, you're very close. I don't like that. Definitely don't like talking to strangers. Oh, this is a Killer Freaks poster. You are what you eat. Or it's one of the posters. There's a bunch. Shoutouts to Zomboners. Où tu vas encore? Chercher des provisions ou quoi? Tu trouveras pas grand-chose dans les environs. C'est faux, ils vont dû se débrouiller tout seuls. Abandonnés par le gouvernement, les soi-disant serviteurs de l'État qui se sont roulés. Franchement, je suis surpris qu'il y ait d'autres survivants. Ok, peut-être que tout le monde connaît pas les prophéties de John Dee, mais être aveugle à ce point-là en pleine apocalypse, c'est à pleurer. Alright, you saw how fast that zombie was like zooming up the stairs? Get me out of here. Go. Il faut que tu trouves le moyen d'entrer dans la pièce. On dirait que tu peux descendre grâce à un trou dans le plafond. It's a shame that part that I just did is very luck-based. Whether you have to shove that zombie away or not before climbing the ladder. Alors ça c'est lourd. I hate when things are left to luck. If you don't get that in the speedrun, that's like 6 seconds lost or something. Maybe like 5. That sucks though. It's like not even your fault. Oh putain, je viens de réaliser où t'es tombé. T'es chez Ron Friedman. Tout ce que tu vas Oh, trouver, bad c'est pattern. le faux type qui a éloigné les corbeaux de la vérité. Sans là-dedans, méfiant. Ron Friedman. We made it work. est un gros menteur. Ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Il faut que tu t'envoyer chercher la clé des champs. Wow, beautiful. Cute. Yeah, sometimes you get lucky and they're out of your way, but it's like directly in my way.
run est à l'étage au-dessus. Il faut que tu trouves un conduit d'aération et que tu rentres jusque là-haut. Wood. Hey man, we can't always be picky with what we got, right? Try being a little grateful. It'd be cool to manipulate spawns in general. Oh no. Where am I? I'm so lost. Well, we had to improvise there. And we did it. Finally didn't mess up that menu. You hear him pounding on the door, he's mad. You just made him eat shit like twice. I was trying to move the furniture before he got to me, but I was just standing in the wrong spot, so when I hit Q, nothing happened. And I was like, damn, now I don't have time to push it before he gets to me. So now I have to push him out of the way. That place is so dark and annoying. Well, we're finally back to where we usually fail. Tower of London. Hello. Please. Alright. What do we got? What do we got? What do we got? Si seulement j'avais été assez rapide pour les sauver. J'ai essayé. J'ai avancé. Mais ce qui survit. On ne peut pas appeler ça la vie. Je suis presque heureux que mes collègues du groupe Omega n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Yeah, if you think about it, every mission has like some kind of unfavorable zombie spawn setup where, you know, it just sucks. They're just all in the wrong spot. Every single mission has a spot like that. They could just be in the wrong place. And you waste time. I don't even know how that's calculated. Like, how is that randomness generated exactly? Like, is there like a specific radius where it's like, okay, the zombie could spawn anywhere in this radius here? So bizarre. I get why they do that. They don't want the game to be identical every time you play it, you know? Beat for beat. Randomness does make it feel fresh every time. Laisse tomber, j'ai une idée. J'ai lu des rapports qui disent qu'il y a un camp militaire au palais. Le responsable est le colonel Waverley, mon ancien collègue. Maybe they spawn before then wander. Yeah, that's true. They, like, once you fast travel to an area, they might have already picked their positions and then started walking in a completely random direction, so it'd be hard to predict where they're gonna be. Like, I'm sure the zombies that are, like, far away from me are already, like, in the game's memory. I like how that guy just straight up didn't notice me.
Nice. The red zombie left me alone. Si est. Bien. Maintenant, récupère tout ce que tu peux transporter et va les déposer à la... Agreed. Désolé d'avoir piraté vos communications, I mais think les I'm full up on corbeaux de type ammo. évacuation depuis la tour de Londres. Et on a besoin de tous les combattants qu'on peut trouver. Aidez-nous et on vous sortira de là. Here we go again, guys. Vous voulez être pris pour cible? I'm improvising. Oh, come on, he got me. I just got another really bad pattern. They were like spread out in the water, like they made this huge wall. And I could not figure out how to get through. I'll make a mod where I get rid of all the zombies. Sanja, I realize Sanja does not really take care of these guys quick enough. Like, what are you doing? Shoot them. Is she helping me or what? Alright, I'll try this again tomorrow. But I'll show you a soft lock. Let me go back to the safe house. It's alright. We'll get it another time. That's the way it goes. I just don't have a good plan for this part yet. Need a better plan. Obviously going for it has failed so many times. Need a little bit more than instinct. Okay. So, if you climb up here, this table, then you walk here, then through this thingy. Whoops. Do that again. You gotta run. So run. Whoops. Not getting it. I need to land over there. There we go. So, get out of bounds and we get on this side of this tent. Then we walk forward. And then we drop inside here. And you can tell the geometry is not perfect in this area. We got a little seam there. And there's an invisible wall, so we can't get out. We're stuck. No way to climb, no way to get out. And we got that going on. Alright, it's been real, guys. Thanks for chatting, hanging out. Tomorrow's a new day.
Laters. Ça aura duré